స్టార్ట్ అయింది. ఫుల్ రొటేట్ చేస్తాను అబ్బా ఫైట్ తీసుకోకుండా. స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడైతే టీమ్ 21 టీమ్ 14 దగ్గరలో ఉన్నాయి. టీమ్ 21 స్పార్క్ అయితే పారిపోయాడు దూరంగా. టీమ్ 21 అయితే దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. మనకి ఫైట్ వద్దు ఈ టైంలో లాస్ట్ రౌండ్ వరకు సర్వైవ్ అవుతామని. అదైతే నేను మంచి స్ట్రాటజీనే చెప్తాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లో కిల్ అవ్వడం కన్నా లాస్ట్ లో కిల్ అవ్వడం మీకు ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తుంది. స్టామ్ తగ్గైతే డౌన్ అయిపోయాడు హెవోక్ చేతిలో. స్టామ్ తగ్గు కూడా పారిపోవడం బెటర్ అని అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, కానీ అతనైతే అక్కడే ఉన్నాడు. హ్యావోక్ వాళ్ళకైతే మంచిగా కిల్స్ వస్తున్నాయి, మంచి పాయింట్స్ వస్తున్నాయి హ్యావోక్ వాళ్ళకైతే. టీమ్ 17 అయితే ఫైట్ జరుగుతుంది. అండి టీమ్ 17 అయితే ఇద్దరు డౌన్ అయినట్టున్నారు. టీమ్ 17 ఒక్కరైతే డౌన్ అయ్యారు, ఇంకొకరు నాక్ కూడా అయిపోయారు ఆల్రెడీ. తను సపోర్ట్ ఎలాంటి అసలు మ్యాచ్ బాగుండి ఉంటుంది. ఓ కిల్ అయితే అయిపోయాడు. ఇప్పుడైతే క్రష్ చేసేదైతే నేను బెటర్ చేస్తే 1v4 క్లచ్ అవుతుంది, లేదంటే వెళ్ళిపోవాలి. సడన్ సిబి అయితే ఏ స్క్వాడ్ లో ఉన్నాడు? సిల్వర్ అయితే ఏ స్క్వాడ్ లో నెంబర్ 10 స్క్వాడ్ లో ఉన్నాడు సిల్వర్ అయితే. ఇప్పుడే జోన్ 3 టీమ్స్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ చూడతాను. టీమ్ 23 అండ్ టీమ్ 22 ఫైట్ అయితే తీసుకుంటారేమో చూద్దాం. వాయిస్ వస్తలేదు. అసలు నేను మాట్లాడు కొంచెం పాజ్ చేసి. టీమ్ 13 కి టీమ్ 22 కి ఫైట్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఇక్కడైతే ఉన్నాయి. మరి ఈసారి అయితే టీమ్ 22 అయితే ఇంతకుముందులా దూరం వెళ్ళటం లేదు. మరి దూరం వెళ్ళకుండా టీం దగ్గర ఫైట్ తీసుకుంటారా బాగా చూద్దాం. టీమ్ 13 కి టీమ్ 22 కి ఫైట్ జరిగితే ఎవరు గెలుస్తారంటావు సగం నువ్వు? నేనైతే టీమ్ 22 అంటాను, ఎందుకంటే 1 HP వాళ్ళు మంచి ప్లాన్. టీమ్ 21 అయితే ఇక్కడ జోన్ లో పరుగు అని చెప్పేసి వెళ్తున్నారు. టీమ్ 21 వాళ్ళు అయితే రైట్ సైడ్ నుంచి నేనైతే రొటేట్ చేస్తామని ట్రై చేస్తున్నాను. టీమ్ 14 అయితే టీమ్ 21 దగ్గరకు వచ్చేటట్టుంది. టీమ్ 10 కి అండ్ త్వరగా అయితే వెళ్ళిపోవాలి. చూద్దాం. టీమ్ 10 కి టీమ్ 9 దగ్గర ఫైట్ జరిగే ఛాన్సెస్. మరి టీమ్ 10 అండ్ టీమ్ 3 అయితే ఫైట్ సూపర్ స్టార్మర్స్ అయితే తప్పించుకునేసారు హవాక్స్ నుంచి. వినోద్ తలేవ అయితే ఇక్కడ డౌన్ చేశాడు. టీమ్ 10 అతను అయితే టీమ్ అయినా వాళ్ళని డౌన్ చేశాడు ఒకడిని.
ఆయన సిరీస్ కూడా డౌన్ అయ్యాడు. ఇక్కడైతే మంచిగా ఆడుతున్నారు వీళ్ళైతే. ఫుల్ కిల్ కూడా అయిపోయాడు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు పుష్ చేస్తే నలుగురు బెటర్ అంట నేనైతే. చిల్ బ్రో. మరి 1 HP బీస్ట్ అయితే పైనుంచి స్నైపింగ్ చేసేటైతే ఉన్నాడు, కానీ మాలీ వేసాడు. మాలీ అయితే కనెక్ట్ అయ్యింది కానీ యూజీతో స్నైప్ జస్ట్ చేస్తాడా లో అయితే మిస్ అయింది. మీరైతే రైట్ నుంచి రొటేట్ అయితే అవుతున్నారు. ఈయనైతే డౌన్ అయిపోయాడు. వినొత్తలేవు అయితే. చిల్ బ్రో చూసినట్టయితే స్నేక్ ఫైట్ అయితే తీసుకున్నాం అనుకుంటున్నాడు. 1 HP టీంలో అయితే ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయారు. సిల్వర్ అయితే ఫుడ్ స్టెప్స్ కూడా ఇవ్వకుండా ఉన్నాడు. మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ర్యాపిడ్ అయితే డైనో అయితే ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు. టీమ్ 10లో అయితే ఒకరు కోల్పోయారు. మరి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే టీమ్ 10 చిల్ బ్రో అయితే అయ్యో చిల్ బ్రో వెనకాల నుంచి ప్యానిక్ ఇద్దామంటే ఆ ఏరియస్ చిల్ బ్రో వెనకాల నుంచి కొట్టేశాడు. చిల్ బ్రో అయితే ర్యాపిడ్ గా డౌన్ చేశాడు కానీ ఫుల్ఫిల్ చేసే లోపల ఏరియస్ చిల్ బ్రో కొట్టేశాడు. వీళ్ళైతే ఇంకా నైట్స్ అయితే యూజ్ చేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఫైట్ జరుగుతుందో చూద్దాం. నాకు తెలిసి 12 కి 6 కి ఫైట్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 24 అయితే 12 వెనకాల 12 దగ్గరకు రావచ్చు. ఇక్కడైతే డ్రాప్ లో ఏమన్నా చూసేద్దాం ఒకసారి. డ్రాప్ లో అయితే మనకి ఇక్కడ ఆగ్ ఏపీ ఉంది. ఇంకో డ్రాప్ లో అయితే మన దగ్గర ఆగ్ ఏపీ. ఇక్కడ ఈ డ్రాప్ అయితే ఫుల్లీ లూట్ అయిపోయింది. బయట G360 పడేశారు. కానీ ఈ మ్యాచ్ ఎవరు గెలుస్తారంటావు సడన్? ఈ ఒపీనియన్ ఏంటి సడన్? ఈ మ్యాచ్ గెలిచే ఛాన్సెస్ ఎవరికి ఉన్నాయంటావు? టీమ్ 14 హలో, అయితే గెలుస్తాదని అనుకుంటున్నాం. నేను కూడా టీమ్ 14 అయితే గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను. టీమ్ 13 కూడా మంచి లీడ్ లో ఉన్నారు. 7 kills ఉంది టీమ్ 13 చేతిలో ఇప్పుడు. నువ్వు చూస్తే కానీ టీమ్ 13 అయితే జోన్ బయట ఉన్నారు. టీమ్ 13 వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ అయినట్టున్నారు నాకు తెలిసి. జోన్ బయట చనిపోతారేమో. ఇద్దరు నలుగురు టీమ్ 13 అయితే జోన్ బయట చనిపోతారు. ఇదైతే అన్యాయం. టీమ్ 13కి అయితే నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది మేబీ, అందుకే నాకు తెలిసి జోన్ లో చనిపోతారు అనుకుంటా. లేకపోతే మంచి కింద అయితే కొట్టేటోళ్ళు వీళ్ళైతే. టీమ్ 13 అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది జోన్ బయట. ఇప్పుడైతే టీమ్ 13 అయిపోయింది. టీమ్ 20కి టీమ్ 22కి ఫైట్ అయితే జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని అంటా అనుకుంటాను. టీమ్ 14 టీమ్ 23 కొంచెం దగ్గరలోనే ఉన్నారు. అన్ని టీమ్స్ క్లోజ్ అయితే అవుతున్నాయి. టీమ్ 4లో అయితే సోలో ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ క్లచ్ ఉన్నాడు. మరి ఫైట్ అయితే మంచి ఫైట్ తీసుకోగలుగుతాడు. టీమ్ 18కి టీమ్ 15కి ఫైట్ అయితే జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. టీమ్ 21 అయితే మేమైతే పక్కే వేస్తామని కూర్చున్నాను. అక్కడ లూట్ అయితే చేస్తున్నారు టీమ్ 21 అయితే. టీమ్ 21 అయితే ఈ మ్యాచ్ డిన్నర్ కొడదామని ట్రై చేస్తున్నట్టున్నారు. టీమ్ 17 అయితే ఇంకా జోన్ బయటే ఉన్నాడు ఒక అతను. కానీ కార్లో జోన్కి వెళ్దాం లగెత్తండి జోన్కి అయితే పరిగెడుతున్నాడు. కార్లో వెళ్తున్నాడు. టీమ్ 17 అయితే టీమ్ 21 దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాడు. లేడు, ఇక్కడే ఆగి హీల్ అయితే వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు.
లాకీ. టీమ్ 6 అయితే డ్రాప్ కోసం వస్తున్నట్టున్నాడు, మరి డ్రాప్ తీసుకుంటాడా లేదా చూద్దాం. డ్రాప్ లో ఏమన్నా చూసేద్దామా సడన్ ఒకసారి. ఇక్కడ డ్రాప్ లో ఇదే ఏడబ్ల్యూఎం 8x మనకి లెవెల్ 3 గేర్ ఉంది. టీమ్ 6 అయితే డ్రాప్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయారు. టీమ్ 21 అయితే జోన్కి వెళ్దామని పరిగెడుతున్నారు. ఇంకా 15 టీమ్స్ ఉన్నాయి సడన్. టీమ్ 22 అయితే టీమ్ 21 అయితే టీమ్ 22 టీమ్ చూద్దాం. 21 అయితే 17 స్పాట్ చేసినట్టున్నాడు. ఇక్కడ 1v2 అయితే జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. టీమ్ 22 కానీ టీమ్ 3కి అయితే ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. టీమ్ 17 అయితే వెళ్ళిపోయారు. అతను మనోళ్ళు అయితే ఫైర్ చేశారు కానీ వెళ్ళిపోయాడు. టీమ్ 17 అయితే ఫిఫ్టీన్ టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. జోన్ అయితే థర్డ్ జోన్ పడింది. మరి అందరూ జోన్లోకి వచ్చి రష్ ఎలా తీసుకుంటారో చూద్దాం. నాకు తెలిసి 5th జోన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి డ్యామేజ్ అయితే ఫుల్ డ్యామేజ్ అయితే పడుతుంది అందరికి. ఇంకా మంచి ఫైట్ అయితే ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనం. అయితే ఈ జోన్ లో అందరూ వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇంకటి నుంచి ఫైట్ అయితే జరగచ్చు. టీమ్ 18 అయితే ఇప్పుడే జోన్లోకి వస్తుంది. టీమ్ 18 చూద్దాం. టీమ్ 19 దగ్గర అయితే టీమ్ 18 వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు టీమ్ 21 కి 12 కి అయితే 12 కి ఫైట్ జరిగితే మాత్రం ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇద్దరు హలో సడన్ చెప్పు. ఇక్కడైతే మనకైతే ఫైట్ జరుగుతుంది. టీమ్ 13 టీమ్ 3 కి టీమ్ 18 అయితే ఫైట్ జరుగుతుంది. టీమ్ 18 అయితే డౌన్ అయిపోయారు. స్టామ్ స్పార్కింగ్ అయితే ఏజెంట్ డౌన్ అయితే డౌన్ చేశాడు. ఇక్కడ మనకి టీమ్ 21 కి టీమ్ 24 అయితే ఫైట్ జరుగుతుంది. స్టామ్ స్పార్క్ అయితే డౌన్ అయిపోయాడు. ఇక్కడ జోవర్ అయితే జోన్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాడు. టీమ్
కరెక్ట్, వేయాలి స్ట్రీమ్ రన్నింగ్. ఆ, నేనైతే టీమ్ 11 ఈసారి గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను. టీమ్ 11 అయితే ఈసారి పర్ఫెక్ట్ ఫైట్ అయితే, మంచి ఫైట్ అయితే చూస్తున్నాం. మరి టీమ్ 22లో అయితే సోలో ఉన్నాడు, మరి ఫైట్ తీసుకుంటారా లేదా చూద్దాం. మరి టీమ్ 1 అయితే హీలింగ్స్ లేనట్టున్నాయి, హీలింగ్ అయితే చేయడం జరిగింది. టీమ్ 11లో అయితే ఒక ప్లేయర్ని కోల్పోయారు. మరి టీమ్ 11కి అయితే జోన్ ఫేవర్ అయింది. మోక్టైల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ మోక్టైల్. టీమ్ 24లో అయితే సోలో ఉన్నాడు, మరి ఫైట్ తీసుకుంటారా లేడా చూద్దాం. హీలింగ్ అయితే చేసుకుంటున్నాడు. మరి అవుట్ ఆఫ్ జోన్, పవర్ జోన్, జోన్కి వెళ్ళకపోతే చాలా టఫ్. ఇతనైతే హీలింగ్ చేస్తూ మ్యాచ్ వినప్ చేద్దామని ట్రై చేస్తుంటున్నాడు. ఇప్పుడు టీమ్ 22 అయితే సోలో ఉన్నాడు. సోలో వర్సెస్ 3 ఫైట్ తీసుకుంటారా లేడా, నీ ఒపీనియన్? మరి కబూమ్ అయితే స్పెక్టేటిజం తాపీగా నిద్రపోతున్నాడు. మ్యాచ్ అయితే ఓవర్ అయిపోయింది గ్యాస్. స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టి ఇప్పుడైతే మనం ఒక చిన్న బ్రేక్ అయితే తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ 10 మినిట్స్లో ఉంటుంది.
ఎంతమంది ఎగిరిపోయారా? 78. 78 ఒకరు ఎగిరేది ఎవరు? మరి ఎవరు మ్యాప్ లేదు? మ్యాప్ లేక కాదు, మామూలుగానే అయినారు. కమాన్ గైస్, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మరి చూద్దాం ఫైట్ అయితే ఎలా జరుగుతుందో. మ్యాచ్ అయితే లాబీలోకి అయితే చాలా స్లోగా వెళ్తున్నట్టుంది. మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది గైస్. మరి ప్లేన్లో ఎక్కడెక్కడ దిగుతారో చూద్దాం. ఈసారి మ్యాచ్ అయితే మంచి రసపట్లో జరిగేట్టుంది. గ్రౌండ్లో అయితే 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి, టీమ్ 3 అండ్ టీమ్ 23. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే టీమ్ 23 అండ్ టీమ్ 10 అయితే ఫైట్ అయితే పడుతుంది అనుకుంటున్నాను, వితౌట్ గన్స్. మరి చూద్దాం ఎక్కడెక్కడైతే దిగుతున్నారు. టీమ్ 8ని అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడే టీమ్ 8 అయితే దిగడం జరిగింది. టీమ్ 8 అండ్ టీమ్ 6, టీమ్ 14 ఆల్సో దిగుతున్నారు. చాలా దగ్గరగా దిగారు, కానీ వీళ్ళకి ఇప్పుడైతే ఫైట్ అయితే జరిగేట్లేదు. అందరూ వాళ్ళ లూట్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. టీమ్ 3కి అయితే ఫైట్ జరుగుతుందో లేదో చూద్దాం. టీమ్ 3 అండ్ టీమ్ 23 అయితే చాలా క్లోజ్లో ఉన్నారు. అది ఫైరింగ్ అయితే చేయడం జరిగింది. టీమ్ 23 టీమ్ 3కి లిట్ అయితే ఇచ్చాడు. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇక్కడైతే మంచి పొజిషన్ అయితే తీసుకున్నాడు.
ఏజెంట్స్ అన్నీ అయితే చూస్తున్నాడు. మరి నా ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు. చేస్తున్నారు, చూద్దాం. ఇక్కడైతే ఇప్పుడే ఫైట్ జరగట్లేదు, ఇంకెక్కడైనా ఫైట్ జరుగుతుందేమో చూద్దాం. టీమ్ 7కి అయితే క్లోజ్లో ఉన్నారు. మరి టీమ్ 7 ఫైట్ తీసుకుంటుందా లేదా మనమైతే చూసేద్దాం. అది చూసినట్టయితే వీళ్ళకి కూడా ఇప్పుడే ఫైట్ జరగట్లేదు. అందరు చాలా చాలా దూరంలో ఉన్నారు. టీమ్ 14 అయితే వెళ్ళిపోతుంది. టీమ్ 8 దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతుంది టీమ్ 14. వీళ్ళు కూడా చాలా క్లోజ్లో ఉన్నారు. మరి 21 టీమ్స్ అయితే అలాగే ఉన్నాయి. 78 మెంబర్స్ అలాగే ఉన్నారు. ఇంతవరకు అయితే ఒక్క ఫైట్ కూడా చాలా జరగలేదు, ఒక్కరు కూడా కిల్ కాలేదు. మరి చూద్దాం. టీమ్ 8లో అయితే అతను ట్రై చేస్తున్నాడు కిల్ చేయడానికి. మరి చూసినట్టయితే టీమ్ 14లో చాలా లాంగ్ వెళ్ళిపోయాడు. వీళ్ళిద్దరికి అయితే ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది, చూద్దాం. 1 HPతో అయితే తప్పించుకున్నాడు. ఇక్కడ చూసినట్టయితే వైపర్ ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. టీమ్ 3కి అయితే ఒక కిల్ అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడే టీమ్ 23 ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. మరి కిల్స్ అయితే సంపాదించుకోలేదు టీమ్ 23. మరి చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫైట్ జరుగుతుందో. టీమ్ 17కి అయితే ఫైట్ జరుగుతున్నట్టుంది, చూద్దాం. టీమ్ 17 మరి వీళ్ళు ఫైట్ అయితే తీసుకుంటారా? చాలా లాంగ్ అయితే అన్నారు, మేబీ వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నారు. అనుకున్నట్టే వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. వీళ్ళైతే ఇప్పుడైతే ఫైట్ తీసుకున్నట్టు లేరు, కానీ టీమ్ 17లో రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నారు. మరి ఫైట్ అయితే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, కానీ సోలో ఉన్నాడు. మరి ఫైట్ అయితే తీసుకుంటాడో లేదా చూద్దాం. వెయిట్ చేయడం అయితే జరిగింది, చెక్కింగ్ అయితే చేస్తున్నాడు. మరి వాళ్ళైతే వెళ్ళిపోయాడని తెలిసిపోయింది. టీమ్ 19కి అయితే ఫైట్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం.
టీమ్ 19లో అయితే సోలో ఉన్నట్టున్నాడు. మరి ఫైట్ అయితే తీసుకుంటారు లేడా చూద్దాం. నేడ్ అయితే చేయడం జరిగింది కానీ మిస్ అవ్వండి. మేబీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు టీమ్ 19 వాళ్ళు. టీమ్ 19 అయితే నాకు చేయడం జరిగింది. మరి టీమ్ 19లో అయితే టీమ్మేట్ని వదిలేసిపోయారు, కానీ అలా వదలడం కరెక్ట్ కాదు. టీం ఎప్పుడు దగ్గర ఉన్నప్పుడే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది టీం. టీమ్ 19లో అయితే అప్పర్ పొజిషన్కి వెళ్ళారు. టీమ్ 16 అయితే డౌనర్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. మరి వీళ్ళైతే స్నైప్ చేస్తారో చూద్దాం. స్నైప్ చేస్తారని అనుకుందాం. మేబీ స్నైపింగ్ కోసమే ఉన్నట్టున్నారు ఇక్కడ. ఒకరి దగ్గర మినీ ఉంది, ఒకరి దగ్గర M16A4 ఉంది. మరి జోన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. జోన్ బయట ఉన్నారు. వీళ్ళైతే మేబీ జోన్కి అయితే వెళ్ళిపోతారు. ఫైట్ అయితే తీసుకోరు. ఇంకెక్కడైనా ఫైట్ అయితే జరుగుతుందేమో చూద్దాం. లేదు, స్నైప్ అయితే పర్ఫెక్ట్ జరిగింది. నాకైతే చేశారు టీమ్ 19 వాళ్ళు. మరి టీమ్ 16లో అయితే ఒకరు నాక్ అయ్యారు. మరి రివ్యూ ఇవ్వగలుగుతారా లేదా చూద్దాం. టీమ్ 19 వాళ్ళు అయితే కార్ తీయడం జరిగింది. వీళ్ళైతే వెళ్ళిపోతారా లే పుష్ చేస్తారా చూద్దాం. పుష్ అయితే చేస్తున్నారని అనుకుందాం. టీమ్ 19 వాళ్ళైతే ప్రస్తుతానికి అయితే వెళ్ళిపోదామని చూస్తున్నట్టున్నారు. మేబీ ఫైట్ అయితే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నట్టున్నారు. మరి వీళ్ళైతే అవుట్ ఆఫ్ జోన్లో ఫైట్ తీసుకుంటున్నారు. ఫైట్ అయితే మంచిగా జరుగుతుంది. మంచి పొజిషన్లో అయితే నా టీమ్ 19లో మరి చూసినట్టయితే టీమ్ 7కి అయితే ఫైట్ అయితే జరుగుతున్నట్టుంది. టీమ్ 7 అయితే చూద్దాం. టీమ్ 7 అండ్ టీమ్ 24 ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. టీమ్ 7 అయితే ఎలిమినేటెడ్ అయిపోయింది. వీళ్ళు కూడా జోన్కి చాలా క్లోజ్లో ఉన్నారు. టీమ్ 14కి అయితే ఫైట్ జరుగుతున్నట్టుంది. టీమ్ 9 వాళ్ళు అయితే 14 దగ్గరికి నేరుగా వచ్చేస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ అయితే ఫైట్ అయితే జరుగుతుందో లేదో చూద్దాం. మరి వీళ్ళైతే వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నారు టీమ్ 9 వాళ్ళు.
మనం చూసుకున్నట్లయితే టీమ్ 17కి అండ్ టీమ్ 22కి ఫైట్ అయితే జరిగేట్టుంది. మంచి చేజింగ్ ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ. మరి టీమ్ 17 అయితే మిస్ చేసుకుంది కిల్స్. మనం టీమ్ 20 చూసినట్టయితే ఫైట్ అయితే జరిగేట్టుంది, చాలా క్లోజ్లో ఉన్నారు. టీమ్ 20 అండ్ టీమ్ 3 అయితే మళ్ళీ ఫైట్ తీసుకున్నట్టున్నారు. మరి వీళ్ళదైతే ఫుల్గా పొజిషన్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. పీక్ అయితే ఇచ్చి ఫైట్ తీసుకుంటున్నారు. మరి వాళ్ళైతే ఓపెన్గా ఉన్నారు. మరి ఫైట్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఒకరిని నాక్ చేయడం అయితే జరిగింది. వాళ్ళైతే ఓపెన్గా ఉన్నారు. ఫైట్ అయితే వీళ్ళైతే కవర్లో ఉన్నారు. ఫైట్ ఎలా జరుగుతుందో ఐడియా లేదు. ఎస్కేస్తో ఐఎన్ఎఫ్ టీమ్ అయితే మంచిగా ఫైట్ తీసుకుంటుంది. ఒకరు నాకైతే చేయడం జరిగింది. ఐఎన్ఎఫ్ టీం అయితే ఇందాక మ్యాచ్లో కూడా చాలా బాగా ఆడింది. యాష్ 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫైట్ జరుగుతుందో చూద్దాం. వీళ్ళైతే ఇప్పుడే ఫైట్ అయితే నైస్ ఎస్కేస్తో అయితే నాక్ చేయడం జరిగింది. ఎస్కేఎస్ అండ్ విఎస్ఎస్ వీళ్ళైతే పుష్ చేస్తున్నట్టున్నారు టీమ్ 3లో. నేడైతే వేశారు కానీ అది పర్ఫెక్ట్ పడిందని అనుకుందాం. హీలింగ్ అయితే దక్కిపోయింది. మరి వీళ్ళైతే పైకి అయితే వచ్చేసారు. మేబీ టీమ్ 3 అయితే మంచిగా ఆడుతుంది. మంచి ఫైట్ అయితే తీసుకుంటుంది. ఇంకొక టీం అయితే చూద్దాం. వీళ్ళకైతే మంచి ఫైట్ అయితే జరిగింది. టీమ్ 20 వాళ్ళు టీమ్ 3లో ఒకరిని నాక్ చేశారు. చూసినట్టయితే టీమ్ 3లో చాలా లాంగ్ ఉన్నారు టీమ్మేట్స్. మరి 2 వర్సెస్ 3 ఫైట్ అయితే మంచి ఫైట్ అయితే జరిగేటుంది. ఇంకొక్కరు మాత్రమే మిగిలారు. మంచి ఫైట్ అయితే తీసుకున్నారు. టీమ్ 20 ఓపీ గైస్. టీమ్ 20లో ట్రై చేశారు. మరి అంత దూరం నుంచి స్నైప్ చేయడం వల్ల తప్పించుకోలేకపోయారు. కానీ మంచిగా ఫైట్ అయితే జరిగింది. టీమ్ 3 వాళ్ళకి నాక్ అయిపోయారు. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఫైట్ అయితే ఎక్కడ జరుగుతుందో చూద్దాం. టీమ్ 10 అయితే చూద్దాం. వీళ్ళు డ్రాప్ దగ్గర అన్నట్టున్నారు. మేబీ టీమ్ 4 అయితే టీమ్ 10 దగ్గరికి వచ్చేట్టుంది. వీళ్ళకి ఫైట్ అయితే జరుగుతుందో లేదో చూద్దాం. టీమ్ 4 అయితే అటు నుంచి అట్టే వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడైతే ఫైట్ తీసుకునేట్టు లేదు. టీమ్ 22 అయితే అవుట్ ఆఫ్ జోన్లో ఉన్నారు. ఇంకా 1 HPకి అయితే ఫైట్ అయితే జరుగుతున్నట్టుంది. ఒకరు డెడ్ అయితే చేయారు.
1 HP థోర్ అయితే డెడ్ అయ్యారు. మరి ఎవరు చంపారో తెలియకుంటుంది. టీమ్ 22 అయితే ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నారు. 2 కార్లు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్. టీమ్ 11కి అయితే ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది అనుకుందాం. అనుకున్నట్టు టీమ్ 11కి అండ్ టీమ్ 9కి అయితే ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. మరి వాళ్ళు టీమ్ 9 వాళ్ళు అయితే ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉన్నారు. టీమ్ 12 అయితే బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసాడు. మరి సోలో ఉన్నాడు. సోలో వర్సెస్ ఫైట్ తీసుకుంటాడో లేదా చూద్దాం. మేబీ సోలో వర్సెస్ ఫైట్ అనేది వెరీ టఫ్. టీమ్ 9 అయితే మంచిగా ఆడుతుంది. మరి టీమ్ 9 వాళ్ళు అయితే ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉన్నారు. జోన్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. మరి జోన్ బయట ఫైట్ తీసుకుంటారా, జోన్ ఇన్సైడ్ ఫైట్ తీసుకుంటారా చూద్దాం ఇప్పుడు. మేబీ జోన్కి వెళ్ళి ఫైట్ అయితే తీసుకుందామని అనుకున్నట్టున్నారు. జోన్కి అయితే వెళ్ళడం జరిగింది. టీమ్ 12 అయితే బ్యాక్ సైడ్ అన్నాడు కానీ చూడలేదు ఎవరు. టీమ్ 9 వాళ్ళు అయితే వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. మరి చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కడైతే ఫైట్ జరుగుతుందో అక్కడ చూద్దాం. టీమ్ 17 వాళ్ళకి టీమ్ 22 వాళ్ళకి చాలా దగ్గరలో ఉన్నారు కానీ ఫైట్ అయితే జరుగుతున్నట్టు లేదు. బ్లూ టీమ్ అయితే ఎవరితో ఫైట్ అయితే మంచి ఫైట్లో ఉంది. టీమ్ 22తో అయితే ఫైట్లో ఉంది. మరి టీమ్ 22 వాళ్ళు ఫైట్ అయితే తీసుకుంటారు లేదా చూద్దాం. వీళ్ళు కూడా అవుట్ ఆఫ్ జోన్ ఫైట్ తీసుకుంటున్నారు. వీళ్ళకైతే థర్డ్ పార్టీ జరుగుతున్నట్టు ఉంది. మరి 1 HP ఎర్రర్ మాత్రమే మిగిలాడు. ఫైట్ తీసుకుంటాడో లేదో తెలీదు. వీళ్ళైతే స్నైప్ చేయడం జరుగుతుంది 1 HPని. మరి అటు చూసే టీమ్ 17 అండ్ టీమ్ 13 ఆల్సో వచ్చేసింది. వీళ్ళైతే పుష్ అయితే చేస్తున్నారు టీమ్ 17 వాళ్ళు. టీమ్ 17 అయితే పుషింగ్లో చాలా బాగున్నారు. మేబీ 1 HP టీం అయితే ఎలిమినేటెడ్ అయిపోయినట్టుంది. వీళ్ళైతే మంచి ఫైట్ అయితే తీసుకుంటున్నారు బ్లూ టీమ్. టీమ్ 4లో అయితే ఒకరు నాక్ చేయడం జరిగింది. టీమ్ 4లో ఇద్దరు నాక్ అయ్యారు. మరి టీమ్ 13 వాళ్ళు అయితే చాలా బాగా పుష్ చేస్తున్నారు. ఫైట్ అయితే మంచి ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. టీమ్ 4 అయితే ఫైట్ తీసుకోలేదని అనుకుంటున్నాం.
అనుకున్నట్టు టీం 4 అయితే ఫైట్ తీసుకోలేకపోయింది. టీం 13 వాళ్ళు అయితే మంచిగా ఫైట్ అయితే తీసుకుంటున్నారు. టీం 17 అయితే అవుట్ ఆఫ్ జోన్ ఫైట్ తీసుకుంటున్నారు. మరి జోన్కి వచ్చేసారు అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫైట్ జరుగుతుందో చూద్దాం. టీం 16కి అయితే ఫైట్ జరుగుతుంది. టీం 16 ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్. టీం 15 అండ్ టీం 21 ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది అనుకున్నాం. మరి టీం 21లో అవుట్ ఆఫ్ జోన్ నాక్ అయిపోతారా కిల్? టీం 21లో జోన్ నాకైతే అయ్యారు. ఇలా టీం మెంట్స్ అయితే కన్నారో చూద్దాం. ఇలా టీమెంట్స్ అయితే జోన్లోనే ఉన్నారు. ఒక టీమ్మేట్ని అయితే కోల్పోయారు. టీం 9 అయితే మంచి రసపట్లో ఉంది. బ్లూ టీం అయితే మంచి ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. మరి గాయస్ ఇక్కడైతే ఓపెన్ ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. టీం 9లో అయితే ఒకరు కిల్ అయిపోయారు. ఒక్కరు మాత్రమే ఉన్నారు. సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ తీసుకోలేకపోయారు. టీం 9 అయితే ఎలిమినేటెడ్ అయిపోయింది. మరి చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు అందరూ చాలా చాలా దూరం ఉన్నారు. చూద్దాం ఎక్కడ ఫైట్ అయితే జరుగుతుందో. ఎక్కడైతే కారు పేల్చి కిల్ చేయడం జరిగింది. టీం 11 వాళ్ళు అయితే నేరుగా టీం 10 దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నారు. టీం 10 ఫైట్ తీసుకుంటారా లేదా చూద్దాం. కానీ వేరే టీం 11కి అయితే వేరే చాయిస్ లేదు. ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు. ఎటు చూసినా టీమ్స్ ఉన్నాయి. మరి టీం 11 వాళ్ళైతే ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదు. మరి ఎవరికి బలవుతారో తెలియదు. ముందర చూసే టీం 11, బ్యాక్ చూసే టీం 10, ఫ్రంట్ చూసే టీం 12. మంచి ఫైట్ అయితే ఇక్కడ జరుగుతుంది. టీం 11కి అయితే మంచి టఫ్ పొజిషన్ అనమాట. కానీ సక్సెస్ఫుల్గా ఒకరిని అయితే నాక్ చేశారు. మరి బ్లూ టీంలో ఒకరే ఉన్నారు. మరి ఫైట్ అయితే ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఈవిల్ డైనో అయితే ఒకరు నాక్ చేశారు. మరి టీం 17 అయితే ఎలిమినేటెడ్ అయిపోయింది. వీళ్ళకి మాత్రం ఐఎన్ఎఫ్ టీం మాత్రం మంచి రసపట్లో ఉన్నారు. వీళ్ళైతే లాస్ట్ మ్యాచ్ చూసినట్టయితే మంచి ఫైట్ అయితే జరగడం జరిగింది. చికెన్ డిన్నర్ కూడా కొట్టారు. చూద్దాం ఐఎన్ఎఫ్ అయితే ఈసారి గెలుస్తుందో లేదో. మరి ఐఎన్ఎఫ్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ జోన్ ఉన్నారు. 30 seconds టు జోన్కి వెళ్ళడానికి. వీళ్ళైతే చూసినట్టయితే టీం 13 స్నైపింగ్ అయితే చేస్తున్నారు ఐఎన్ఎఫ్ని. మరి ఐఎన్ఎఫ్ అయితే ఫైట్ అయితే తీసుకునే పొజిషన్లో లేరు. వాళ్ళకి అంతా ఓపెన్గా ఉంది. టీం 11 అయితే ఐఎన్ఎఫ్కి. మరి అయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే డైనో ఫైట్ అయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే టీం 10 అయితే మంచిగా ఆడింది. మంచి ఫైట్ అయితే జరిగింది. ఇక్కడ మిస్ అయ్యాం. ఇప్పుడు ఐఎన్ఎఫ్ టీం గెలుస్తుందా? అయితే అటు పోతే టీం 10, ఇటు పోతే టీం 3. నేను ఎటు పోవాలన్నా దేవుడా అని చూస్తున్నాడు. స్మోక్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ
ఎక్కువ యూజ్ చేయలేరని అనుకున్నాం. ఇంకో స్మోక్ అయితే వేయడం జరిగింది. మరి ఉందో చూద్దాం. టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. టీమ్ 13లో అయితే మంచి ఫైట్ అయితే, స్మోక్లో ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. ఇది మంచి ఫైట్ అని అనుకుందాం. టీమ్ 13 ట్రై చేశాడు కానీ 1 HP మిస్ అయింది. ఇంకొకరు కిల్ అయితే అయిపోయిండు. ఈసారి అయితే INF టీం మళ్ళీ గెలిచేట్టుంది గైస్. కానీ ఇక్కడ స్మోక్స్ ఇంపార్టెంట్. ఈ జోన్లో ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు. స్మోక్స్తో ఫైట్ తీసుకుంటే మంచి ఫైట్ ఉంటుంది. కానీ నేట్స్ వర్షం అయితే జరుగుతుంది. నేట్స్ వర్షం. మరి INF గెలుస్తుందా? ఇద్దరు నాకైతే అవ్వడం జరిగింది. మరి INF టీంలో ఒక్కరు మాత్రమే ఉన్నారు. 2 vs 1. మరి ఫైట్ అయితే ఎలా తీసుకుంటాడో చూద్దాం. నేడ్ అయితే వేయడం జరిగింది మేబీ. మరి INF గెలుస్తుందా? టీమ్ 10 అయితే గెలిచడం జరిగింది గైస్. INF ఎలిమినేటెడ్. INF నెక్స్ట్ లాస్ట్ మ్యాచ్ చూసుకున్నట్టయితే మంచి ఫైట్ అయితే చేసుకున్నారు.